So these are the kind of results and schedules that wins you leagues. Let's talk about tonight. So as you might probably be able to tell that গলা ভেঙে নাক বসে একেবারে ভয়ানক অবস্থা, ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে জ্বর টর উঠে বাজে একটা সিচুয়েশন, এবং এরকম একটা হেলথ নিয়েও খেলাটা আজকে দেখতে বসছিলাম, এবং almost it was turning out to be one of those awful nights that we played relatively well but were not just being able to break the team down. সো আজকের ম্যাচটাকে যদি আমি সহজ ভাষায় এক্সপ্লেন করার ট্রাই করি, ইট ওয়াজ জাভি ভার্সেস গাটুজো, অ্যান্ড বোথ দ্য টিমস ওয়ার রিফ্লেক্টিং দ্য ম্যানেজার্স personal player profile in their style of game, sort of. So একদিকে যেমন গাটুজো রেজিলিয়েন্ট, হার্ড টু ব্রেক ডাউন কাইন্ড অফ আ মেন্টালিটি ছিল অ্যাজ এ প্লেয়ার, ওইটা আমরা দেখছিলাম ইন হিজ টিম অ্যাজ ওয়েল। এবং জাভির টিমটা ওর মতো ইন্ট্রিকেট ব্র্যান্ড অফ ফুটবল খেলা ট্রাই করতেছিল, মোস্ট অফ দ্য টাইমস ইট ওয়াজ নট রিয়েলি ওয়ার্কিং আউট। বাট আজকের ম্যাচটার মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট যে পার্টটা নিয়ে কথা বলতে চাই, যেটা বেসিক্যালি ভিডিওর শুরুতে বললাম, যে দিজ আর দ্য কাইন্ড অফ স্কেজুলস অ্যান্ড দিজ আর দ্য কাইন্ড অফ রেজাল্টস দ্যাট at the end of the day, eventually after all match day 38s are done, তখন আসলে এই ধরনের প্রেশার সিচুয়েশনে, এই ধরনের ট্রিকি স্কেজুলে ডিড ইউ ম্যানেজ টু কাম আউট উইথ আ ওয়েন, বি ইট নট বি দ্য মোস্ট বিউটিফুল গেম অফ ফুটবল দ্যাট ইউ প্লেড, বাট ডিড দ্য রেজাল্ট গো ইন ইউর ফেভার? ইভেনচুয়ালি এই ধরনের জিনিসগুলোতে বা এই ধরনের রেজাল্টগুলোতে লিগটা ডিসাইড হয়, কজ এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইন ম্যাচেস লাইক মাদ্রিদ ডার্বিজ, অর ইফ ইউ আর প্লেইং আপ এগেনস্ট টিমস লাইক অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ or any other top tier team, be it Valencia is one of the elite teams in Spain, and এই সিজনে they are playing relatively well. So বড় ম্যাচগুলোতে অনেক ইন্টেন্সিটি থাকে, অনেক ধরনের প্রেশার থাকে, একটা ডিফারেন্ট মেন্টালিটি থাকে। বাট আজকের ম্যাচটাতে যেটা হয়েছিল যে ইন লা লিগা at least we are coming hot. We had good run of results in last couple of matches and prior to that as well. So বায়ার্নের সাথে আরেকটা বাজেভাবে হার এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বাদ হয়ে যাওয়া, এই সব কিছু মিলে আসলে আজকের ম্যাচটাতে জাভি এবং প্লেয়ারদের উপর একটা এক্সট্রা প্রেশার ছিল, and it was absolutely essential to come out with all 3 points tonight, cause মাদ্রিদ একটা 5 পয়েন্টের লিড পেয়ে যেত, এবং এইটা would have been pretty near to irreversible at this stage in the run of form that both these teams are. So kudos to the team for sticking to their guns up until the last minute, and আসলে এখানে এখন বাকি আর যা কথা বলার আছে, it's about Lewandowski. So in this transfer window, probably the two players that we signed that are going to have both short-term and long-term impact are Lewandowski and Kunde. আমি long-term এই জন্য বলছি, in next 2-3 seasons যদি Lewandowski can deliver on the level that he has done in this season, that's pretty long-termish in football right now. David Villa played for 3 seasons in Barcelona, and he's still considered one of the legends of the club. So if he can put in good 2-3 seasons, then it's more than what we have paid for. In fact, I would say in this season we are getting absolutely our money's worth from Lewandowski. And কুন্ডের জায়গা থেকে আসলে আজকের ইঞ্জুরিটা I hope was not serious, but any muscular injuries are very tricky and long-termish, but let's hope that he comes back, cause in the back line we can see that without Kunde we have no one to count on, at least until Araujo comes back. So Eric Garcia has been again incredibly awful. His confidence is all over the place. His positional play is nowhere near where it should be. His ability on the ball, যার জন্য ওকে টিমে রাখা হয় বা এত ওকে নিয়ে কথাবার্তা হয়, ওইটাও I don't see really working out. Misplacing passes, not controlling the ball, সাবস্টিটিউট হয়ে যাওয়ার আগে যেই ইয়েটা হয়েছিল, মিস বলটা করছিল, ওটা ওয়াজ দ্য ফরওয়ার্ড ওয়াজ ইন অন গোল। সো এরিক গার্সিয়াকে নিয়ে আসলে আমি কি বলবো আমি ঠিক শিওর না, বাট আই থিঙ্ক ইফ হি ডাজন্ট ইমপ্রুভ ফাস্ট, then I don't see him playing for Barcelona at least beyond maybe a season more. So কুন্ডের আমাদের জন্য ফিট থাকাটা and available থাকাটা in rest of the matches before the World Cup is very important. And also ফ্রান্সের জন্য it's extremely important because he is one of the players to look out in the World Cup. So আজকের এই একটা গোল is probably even more important than the 7 goals that we scored against Villarreal and Athletic Bilbao, because it showed how these players are not giving up, এবং এইটা একটা বিশাল সাইন, এটা একটা
বিশাল ইন্ডিকেশন দ্যাট দ্য মেন্টালিটি, দ্য সাইকি, the approach, the mental approach to the games are slowly changing and developing. So আমি আসলে যখন 90 minutes হয়ে যাচ্ছিল, I was telling this to myself that I'm going to start off this video by saying that these are the kind of schedules that decide leagues, regardless Barcelona wins or loses. Because যদি হারতো, আমি বলতাম যে এই ধরনের হারের জন্যই আসলে ইভেন্চুয়ালি ট্রফি মিস আউট করে, এবং এই ধরনের স্কেডিউলগুলোতে যখন ইউ ক্যান কাম আউট উইথ আ পজিটিভ রেজাল্ট, বি ইট ইন আ ডিফারেন্স অফ 1 goal or 2 goals, then it becomes more of a solid case for you to submit. And ওই জায়গাটা থেকে একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে এই টিমটার আসলে মেন্টালিটিটা কেমন, যে যদি আমি ফার্স্ট হাফেই 2টা গোল না দিয়ে দিই, বা আমার অলরেডি একটা কমফোর্টেবল ফাউন্ডেশন না হয়ে যায় ইন দ্য বিগিনিং স্টেজ অফ দ্য গেম, তখন আমি গেমটাকে কীভাবে অ্যাপ্রোচ করি। এবং এই ধরনের একটা সিচুয়েশন যখন 90 মিনিট পর্যন্ত আমি গোল পাচ্ছি না, কয়েকটা ভালো অপরচুনিটি ক্রিয়েট করার পরও, তখন আসলে ওই রিয়াকশন টু দ্য situation of things becomes very, very fundamental in terms of deciding how the entire season is going to pan out. So ওই জায়গাটা থেকে আমি খুবই খুশি যে বার্সেলোনা somehow survived and came out with all 3 points. But at one stage it was looking pretty ominous, and মনে হচ্ছিল না যে আজকে আসলে ড্র ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে বের হওয়া যাবে। And that goal, that Valencia goal that got turned over because of handball, ওইটা আমার কাছে মনে হয় ম্যাচের একটা বিশাল টার্নিং পয়েন্ট ছিল। কজ ওই মুহূর্তে যদি ওই গোলটা হয়ে যেত, I did not see Barcelona scoring 2 goals in tonight's match. সো লা লিগাতে আমাদের গুড ফর্মটা কন্টিনিউ করতেছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ব্রাইট অ্যান্ড পজিটিভ একটা জিনিস, এবং জাভি হ্যাজ দিস টু অ্যাটলিস্ট ডিফেন্ড হিমসেলফ অ্যান্ড অলসো সাম অফ দ্য প্লেয়ার্স। বাট আমাদের আসলে এখনও অনেক কিছু ইমপ্রুভ করার জায়গা আছে। আজকের ম্যাচে যদি কয়েকটা বাজে দিক সম্পর্কে বলি, এগেন আসলে এটা এখন মানে সেম থিং টকিং এভরি সিঙ্গল ভিডিও ইজ ডিফেন্সিভ লাইন, নো কনসিস্টেন্সি, নো সিন ফেসেস। দেন এগেন আমাদের মেইন 4টা সেন্টার ব্যাক ইনজুর্ড, আজকে এরিক গার্সিয়া ইনজুর্ড হয়ে গেছে। এটা আসলে আমি বলবো না যে আমি খুব কষ্ট পাইছি, বাট নো, আই ডোন্ট মিন anything bad to happen to the player, but I don't see Eric Garcia as a Barcelona defender or a center back. So ওই জায়গাটা থেকে I hope Araujo comes back and nothing serious have happened to Kunde, and we have to build on this. Tonight's game should give the players a lot of confidence because they came out of a very hard and tricky schedule with all 3 points intact. So that should give them a good moral boost. সো আমরা এখন ওয়ার্ল্ড কাপ টেরিটরির দিকে আস্তে আস্তে আগে যাচ্ছি, এবং খুব বেশি গেম আর নাই বিফোর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ কিকস অফ, অ্যান্ড উই হ্যাভ টু গেট all available points in all of the remaining schedules. There is absolutely no other alternative to that. So with that in mind, as I'm signing off, let's see you on the next video. Visca el Barça.